ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి మనం ఒకసారి చూద్దామా. ఇది ముందుగా సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఫస్ట్. ఇందులో ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ అని ఉంటుంది. సెటప్ దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ కొట్టాలి. ఎస్, ఇంగ్లీష్ ఓకే, నెక్స్ట్, అగ్రీ, నెక్స్ట్, ఇన్స్టాల్. ఆర్ట్కమ్ చేస్తుంది, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. చూడండి, ఫినిష్ ఫినిష్. ఫినిష్. ఈ మధ్యలో మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంచెస్ మిల్లీలను వస్తే మిల్లీలను పెట్టండి, అంతే సరిపోతుంది. మిగతా అంత ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. వచ్చిందా? ఓపెన్ అయింది. కాకపోతే మనకు మళ్ళీ డోంగ్లోడ్ డ్రైవర్స్ అని అడుగుతుంది. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే, మనం ఆర్టికమ్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ చేసినామో ఇక్కడ మనకు క్రాక్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. క్రాక్ ఫైల్ చూసారా? క్రాక్ ఫైల్ అంటే అన్ని సెల్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసేసి కంట్రోల్ కొట్టినా ఏం కాదు. కాపీ అని దీన్ని మినిమైజ్ చేసుకొని ఈ యూఎల్పి ఓపెన్ చేసిన రైట్ సైడ్ బటన్ ఇచ్చి ఓపెన్ కొట్టగానే ఓపెన్ చేయాలి. ప్రాపర్టీస్ కొట్టంగా ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా మనం ఓపెన్ అవుతుంది బాక్స్. ఈ బాక్స్లో మనం ఓపెన్ లొకేషన్ అని కొడితే ఓపెన్ లొకేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పేస్ట్ కొట్టాలి. రీప్లేస్ ది ఇన్ ది డెస్టినేషన్, ఇది రీప్లేస్ కొట్టాలి. రీప్లేస్ కొట్టితే మనం కంటిన్యూ, ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టి కంటిన్యూ కొట్టినా ఆటోమేటిక్గా అన్ని పడుతుంది కలర్స్. రీఫ్రెష్ కొట్టి క్లోజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఆర్టికమ్ ఓపెన్ చేయగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆర్టికమ్. చూడండి ఓపెన్ అయిందా? ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. సెట్టింగ్స్ కూడా వేసుకోవాలంటే సెట్టింగ్స్ ఫస్ట్ 100 ఉంది. మిడిల్ పాయింట్ అంటే మిడిల్ పాయింట్ 100 పెట్టుకున్నాయి కదా. ఇక్కడ మిల్లీలు ఓకే. మనకి ఏమైనా సైజ్ ఇస్తే సైజ్ ఇట్లా సైజ్ చేసుకోవచ్చు. రీడీ ఫైల్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది రీడీ ఫైల్. లిప్సీ ఒకటి ఓపెన్ చేసిన 3 మేడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సైజు మిడిల్ రావాలంటే F9 కొడితే మనం మిడిల్ వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే స్కేల్ కొంచెం చిన్నగా చేసుకుందాం. ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ కూడా 10 mm ఇస్తుంది. 10 mm అప్లై పేస్ట్ కొట్టగా పేస్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి. ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ 3D ఎట్లా చేయాలంటే సింపుల్ పాస్కి 3D సెలెక్ట్ డైరెక్ట్ యాంగిల్ 90 ఇచ్చినా ఏం కాదు, 0 ఇచ్చినా ఏం కాదు. సెలెక్ట్ ఎన్ని వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎన్ని వీళ్ళు కాకుండా మనకు 3D ఫినిషింగ్ దానిలో ఆల్మోస్ట్ 6 mm అంటే 5 mm. 5 mm అయితే 5 mm 6 mm 6 mm 6 ఇవన్నీ ఓకే ఉన్నాయి చూసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెటప్ మెటీరియల్ థిక్నెస్ 10 mm వస్తుంది. ఓకే, స్పీడ్ పెట్టేసి మనం కొట్టగానే ఆటోమేటిక్గా నడుస్తూ ఉంటుంది మనకు ఫైల్ అనేది. దాని తర్వాత మనం టూల్ పాస్ సేవ్ టూల్ పాస్లకు రాగా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మిషన్ రిలీఫ్ కూడా సేవ్ చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది
కోడ్ ఎంఎం మనం పెట్టాలి. జీ కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు వస్తుంది. జీ కోడ్ ఎంఎం ఇంచ్ వచ్చింది, జీ కోడ్ ఎంఎం ట్యాబ్ వచ్చింది. ట్యాబ్ ఫైల్ పెట్టినా ఏం కాదు. జీ కోడ్ ఎంఎం ఏఆర్సిహెచ్ ఎంఎం ట్యాబ్ ఉంది. ఎంఎం ఉన్నాలుగా క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా సేవ్ చేసుకుంది. ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది.